Hello friends, welcome to this presentation from Rising Pearl. I'm आपके host, आपके दोस्त Roy. Friends, we are talking about series 7 triangles. आज है हमारी webisode number 3 and today's topic friends is the axiom SAS side angle side congruence rule. Now दोस्तों, आपने देखा है हमारे webisode 1 and webisode 2 में webisode 1 में we have done a quick recap of what is a triangle, some important things about triangle. जैसे कि triangle has 3 corners or 3 vertices and it has 3 sides and 3 angles. And then हमने देखी हमारी webisode 2 में जब हम कहते हैं two things are congruent, particularly if we say two triangles are congruent, what do we mean and how we represent congruency, right? So दोस्तों आज this is the first time we are talking about a congruence rule. इसका मतलब अगर if this rule is followed, the two triangles will then be absolutely equal, right? So दोस्तों ये है हमारी SAS और side angle side congruence rule. चलिए आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं. Now एक काम करेंगे दोस्तों. First what we will do is we will draw a triangle. In this case हमने एक triangle ABC ऐसे करके draw की है. हमने पहले we have drawn a line BC for 10 centimeter and at point B we have drawn a line AB which is 6.5 centimeter and then we simply have joined AC और हमने देखा AC is 9 centimeter. So दोस्तों यहाँ पे basically this is an example where we have just drawn a random triangle. So is it important that you exactly have the same values? No, it is not. So आप जो भी values आपको पसंद हो आप basically एक triangle कोई भी triangle ऐसे करके draw कर लीजिए where you know the length of 3 sides. Now चलिए दोस्तों एक और काम करते हैं. Now what we will do is that we will draw one more triangle उसके पास में and this time दोस्तों what we have done, we have drawn a triangle PQR जहाँ पे हमने दोस्तों QR we have kept the same length as BC. So हमने BC को we have taken 10 centimeter, यहाँ पे QR को we have kept it at 10 centimeter. Now what we have done is दोस्तों at Q we have drawn a 90 degree angle यहाँ पे and then PQ is 90, angle PQR is 90 degree. और दोस्तों हमने for the length PQ we have taken 7.5 centimeter and then we have joined PR and we saw PR is 13 centimeter. So what we have done basically is that we have simply drawn two triangles जहाँ पे we know the 3 lengths और हमने purposefully दोस्तों एक side की जो length है उसे we have kept the same. Now दोस्तों, so do you think these two triangles, that is triangle ABC, right? Triangle ABC, is it congruent to triangle PQR? मतलब कि अगर आपके जब आप इसे आप ऐसे draw करते हो and if you cut this triangle out and if you cut this triangle out और अगर आप एक triangle को दूसरे के ऊपर डालना चाहते हो, if you put triangle ABC on top of triangle PQR or vice versa. So दोस्तों, do you think that it will exactly cover each other? And it will exactly and I totally cover each other? Can we say then both triangles are equal or both triangles are congruent? आप देखोगे दोस्तों, answer is no. This is just not true. So अगर आपकी जो 3 sides है, यहाँ पे दोस्तों the only common thing is हमने one of the sides which is BC उसे same रखी है. And then the other 2 sides are basically different. That is BC is different from PQ and AC is different from PR. So अगर हम ऐसे करते हैं दोस्तों, आप notice करोगे कभी भी these two triangles are not congruent. Now दोस्तों एक और काम करते हैं. Let us now do one other quick exercise. This time दोस्तों what we do is we have drawn a triangle ABC such that BC की length है 8 centimeter और at angle B दोस्तों we have drawn a 50 degree angle and अभी इस लाइन में दोस्तों we have taken A at 6.5 centimeter away from B at a 50 degree angle. मतलब कि हमने BC को draw की है first 8 centimeter, then angle B के ऊपर we have drawn a 50 degree angle and इस 50 degree angle की जो line है उसके ऊपर we have taken 6.5 centimeter and then we have basically joined AC. So यहाँ पे we know 2 sides and we know the angle. Now एक काम करते हैं दोस्तों, let us now draw one other triangle right next to this triangle and इस बार दोस्तों what we do is we draw triangle PQR जहाँ पे दोस्तों QR को again we have kept the same base, that is the same length. ये थी 8 centimeter, QR is 8 centimeter again and angle Q में दोस्तों we have again taken a 50 degree angle
सेम एज एंगल बी, यहाँ पे जो थी वी हैव ड्रॉन अ सेम एंगल, बट यहाँ पे दोस्तों इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए बी विच वॉज 6.5, इंस्टेड ऑफ दैट हमने दोस्तों पी क्यू को वी हैव केप्ट इट एट 11.5. नाउ 11.5 हो या फिर दोस्तों 2.5 हो, द पॉइंट इज दैट वी वांटेड टू टेक इट अ डिफरेंट लेंथ देन 6.5. आप ज्यादा लेंथ लीजिए या कम लेंथ लीजिए, वी वांटेड टू टेक अ डिफरेंट लेंथ एंड सी व्हाट हैपेंस. सो आप नोटिस करोगे दोस्तों, नाउ इफ यू कट दीज टू ट्राइंगल्स आउट, आप अगर पेज में जहां पे ड्रॉ कर रहे हो आप ट्राइंगल्स, इफ यू टेक अ सिजर, आप देन इफ यू कट आउट ईच ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, आप देखोगे दोस्तों इफ यू पुट वन ट्राइंगल ऑन टॉप ऑफ द अदर, दे विल नेवर बी इक्वल. सो अगेन यहां पे वी नोटिस दैट ट्राइंगल ABC is this congruent to triangle PQR? And we see no. Again, no, this is not true. So now also what we will do is, now we will take our one final example or experiment. यहाँ पे दोस्तों what we are doing is we have drawn a very similar triangle, जैसे हमने हमारे जो last step में we have drawn. So BC को this time दोस्तों we have taken as 10 centimeter. We have drawn an angle 40 degrees on B, and we have drawn BA as 9 centimeter. Now abhi dosto what we will do is, right next to this we are going to draw a second triangle, and yahan pe dosto what we do, we draw triangle PQR in a way that jo base hai QR, it is the same as 10 centimeter. Jo angle hai Q, that angle is same as angle B, which is 40 degrees. And PQ is same as AB at 9 centimeter. जो last experiment थी दोस्तों, वहां पे we have drawn PQ in a way that PQ was either more or less than AB, right? So यहाँ पे दोस्तों what we have done, instead of making it different, we have made it exactly identical. Now दोस्तों अगर आप if you cut out these two triangles, और अगर हम आपसे अभी पूछते हैं, do you think our triangle ABC is it congruent to triangle PQR? So आप देखोगे दोस्तों, no matter what length you choose for BC and AB and whatever angle that you choose for angle B, as long as दोस्तों अगर आप इन्हें same रखते हो for both these two triangles, आप देखोगे दोस्तों every single time these two triangles will be absolutely equal, and we call them congruent, because when you will cut these two triangles out, no matter आप कौन सी value लेते हो for this angle and whatever the values of the sides that you choose, अगर आप if you do it for both the triangles the same way, every time you will get two congruent triangles. So दोस्तों this particular ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो अभी हमने देखी है, इस ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं SAS. चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आपको. सो दोस्तों SAS, और कभी कभी आप सुनोगे SAS. तो ये जो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल है दोस्तों, व्हाट इट इज दैट अगर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो SAS congruent rule, it says that two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the sides and the included angle of the other triangle. इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप यहां पे आप देखिए जो ABC है, triangle ABC and PQR, दो length which is AB is equal to PQ and BC is equal to QR. So and इन दोनों साइड के जो बीच की एंगल है उसके वजह से वी कॉल इट इंक्लूडेड एंगल. ये जो टर्म है दोस्तों इंक्लूडेड एंगल, इसका मतलब यह है कि जो दो साइड्स इक्वल है उन दोनों साइड के जो बीच की एंगल है. सो इन दिस केस AB इज इक्वल टू PQ, उसके वजह से दोस्तों यहाँ पे वी हैव शोन इट विद अ मार्क लाइक दिस कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, एंड BC इज इक्वल टू QR. That is why we have put double mark here to show BC is equal to QR, and angle B, which is the angle in between these two sides,
is equal to angle Q, which is the angle in between these two sides. अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है दोस्तों, then we call this, we say that these two triangles are congruent, and we call it side angle side rule, because ये है side, ये है आपकी angle, and ये है आपकी side. So side angle side congruence rule के हिसाब से triangle ABC will be congruent to triangle PQR. So दोस्तों, now the reason हम इसे कहते हैं axiom is that अब तक whatever we have learned, we cannot really prove this. आपको मालूम है दोस्तों, हमने देखी थी हमारे, I think like it was series 5, जहां पे we talked about Euclid's whole approach of axioms क्या है, postulates क्या है. So the things that we see universally true, उन्हें यूक्लिड ने कहा we call them axioms. So and then so he said basically this is always true. So this congruence rule को, this congruency rule को, or this congruent rule को, we are calling it SAS or SAS congruent rule, SAS congruence rule, and this is our first of many congruent rules दोस्तों जो आप देखोगे we are going to learn. Now one final point दोस्तों before we actually wrap up today's presentation is this, that हमने दोस्तों देखी है जो दो ट्राइंगल्स हमने ली है वहां पे these two sides are equal and इनके बीच के included angle are equal, so we are saying कि this triangle is congruent with this triangle, right? But दोस्तों are we saying कि दोनों ट्राइंगल्स में सिर्फ ऐसी ही दो साइड्स को इक्वल होनी है और सिर्फ इसी वाले एंगल को इक्वल होनी है? आंसर इज नो, बिकॉज यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग लाइक, मान लीजिए something like this, जहां पे कि instead of having these two angles equal, you have these two angles equal. So यहां पे दोस्तों we have these two sides equal, जैसे जो मार्क की हुई है, and we have this included angle equal in these two triangles. So we say that these two triangles are congruent again. And then यहां पे भी दोस्तों, so these two triangles were congruent by SAS congruence rule, because side angle side, right? This is your side, this is your angle, and this is your side. So in this case also दोस्तों यहाँ पे this is your side, this is your angle, and this is your side. And so finally दोस्तों we will, as you can imagine there will be the other combination, is that ये जो ऊपर वाली angle है, if these two angles are same and these two sides are equal to each other. So यहाँ पे भी दोस्तों we see this is side, this is angle, this is side. So again these two triangles are congruent. So the important point दोस्तों is this, that जो included angle है, मतलब कि अगर आप ऐसे करके एक ऐसे ट्राइंगल बनाते हो, so this angle is included in between these two sides, right? अगर आप ये दोनों sides को equal बोलते हो, and मान लीजिए if you think about these two angles are equal, so मान लीजिए if you would have had something actually in this example, अगर हमें कहा जाए कि ये दोनों sides equal है, this one and this one, and these two sides are equal, लेकिन इस एंगल के बजाय अगर आपसे कहा जाए कि ये वाली एंगल इक्वल है, सो दोस्तों then we cannot say if these two triangles are congruent or not, because SAS congruence rule के हिसाब से जो दोनों साइड्स के बीच की एंगल है that has to be equal on both the triangles. So दोस्तों hopefully you are learning these congruence rules and you are following us along. अगले वेबिसोड में दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.